Lamrim, there's the Lamrim, the middling Lamrim, and then the greater Lamrim. In the shorter Lamrim, right at the beginning, Jitsun Tapa begins with this verse, which is also found at the beginning of Liberation in the Palm of Your Hand. So the verse itself reads this way: "This opportune physical form is worth more than a wish-granting gem. You only gain its light the once, so hard to get, so easily destroyed. It's like a lightning bolt in the sky." 근데 여기서보다 뭐 enjoy 아니 뭐라서 아무 안 하고 딱 enjoy를 쓰는 거 만나서 간다 수고 예배 이제 수고 되나 아니 enjoy 내 생각하고 대화 여러 생각하고 대화도 아주 최제가 그지 여봐 굉장히 여봐 어디에 지금 enjoy 쓰기로 해서 Now, the human embodiment is an embodiment with leisure and endowments. The leisure is the leisure to practice the Dharma, and it is the conditions supportive for Dharma practice. 제가 하나만 지리나 제도야 뒤에 자동차로 뒤에 이제 어디 대조하시는 거 동안에 아니 대조는 대조가 이뭐 대조이 대체와 대체 뭐 가서 나 대조 이유가 있나 아니 수수 가리 제가 가리 되어 자산 루트야 아니 뒤에 그 자산 상태가 해서 내가 대체와 해서 A human embodiment with the leisures and endowments, if one intends to practice Dharma, means one has all the conditions one needs in order to practice the Dharma. And so, in that way, it's important. If one has the leisures and the endowments of a human embodiment, then whatever one thinks to do with that embodiment, whatever one desires, one will be able to accomplish that. And so the causes and conditions for accomplishing one's ends are present. 이거를 빼도 컨디션은 다 빼는 시야 프랑스어는 누구를 지수저와 누구를 지수되는 만들다 수준이 되어 있는 수준이 다 참고다 수준이 되는 되어야 되는 로직이 나왔어. 어디 레벨이 빼는 신앙이 미루기가 있나 아니 수준이 내가 가지고 또 고기를 받아 동네 가지고 세 고기로 가지고 집 고기 있나요? 사람 그렇게 이거 이해해서 Now, the metaphor uses of the human embodiment being like a precious gem. A gem, we call it a precious gem. When one has a precious gem, one's every wish may be fulfilled. One's hopes will be fulfilled. With a human embodiment, whatever satisfaction we desire, they may be achieved. And whatever dissatisfaction and frustration we hope to dispel, they too will be dispelled. And for that reason, the precious human embodiment is called a precious gem. today is about the enjoy doing another yoga again, mentioned with the day about the share of Chenmo. That is a parish of one, and it ended the day and the mention what on the day in an young mother. Okay, young. So the eye over near you in to be or be or modest, another week, and that topic will be any human for Kaleman with a human son, and put of your mother, Kalema Java, the level in the Rabbit Town in my lesson. Now, when we have a human embodiment, and we acknowledge its significance, and we know that we indeed have this significant, precious human embodiment, it'd be all well and good if we also knew that later on it'd be easy to come by again and again and again. We could come by such a fortunate human embodiment, but that isn't the case.
precious human embodiment is only ours now after accumulating through much difficulty the causes for achieving such a precious human embodiment. 제가 이 지금 마소나는 제가 쉬면 지금 마소나 아니 유튜브 말에 지금 마다나는 최초의 뒤에 당도 두고 말에 대나시에 저보다 상대가 다시 두고 냐면 세모만 만들 냐면 제배 제고 있다는 단에랑 유튜브 토바스에 온거 때문에 아니 그 뒤에 작은 회사 상황에서 뭔가를 깨 근데 그만 처음 깨 그게 제가 되게 일찍 마음을 항상 다 저기 하고 있지 다른 라벨이 이제 클라마를 탑시에 계신 것이다 그래서 Without maintaining ethical discipline, it is impossible to achieve a precious human embodiment, as I mentioned yesterday or earlier in the week. And without practicing generosity, it's impossible to have conditions for Dharma practice. And without patience and samadhi, patience and mental concentration, we don't have the faculties and the conditions for practice. We don't have the freedom to practice. All of these causes are going to be difficult for us to bring together again in the future. So now that we do have a human embodiment now, it's crucial to utilize it now. 이제 딱 저거 첸모 이해 가고 이제 이거 있는데 다른 것들 이해가 이해력이 아니 맞아요 그 때보다 어제가 그 유를 보시고 대해요 봐도 상황이 되지나 그냥 내가 지겨워 근데 영화에 상황이 영화에 아니 만나서 그들이 치워 내버 아마 마치고 가다 보면 하고 주제 뺏기가 영화는 아니 치워 예배 맞아요. 난치 예매 그 시기 나라 상황이요. 근데 지금 최시주 말하고 치워도나 아니 맞아요. 좀 치워서 하다 그래서 Now, recognizing the importance and the significance of a human embodiment, and recognizing the difficulty of achieving a human embodiment, and then recognizing that now we do have a human embodiment, you might then think, well, the human embodiment, this opportunity is somewhat stable and lasting, and it has it's enduring for a time. But this too is mistaken. Death is imminent. The time of death is uncertain. None have escaped death. But death is imminent, and that requires of us that we use the human embodiment now. 그게 제가 먼저 처음에 나왔으니 오늘 정보에 수강을 그 나가 뒤로 따면 우리 같이 비대 선진 하들이 있다. 아니 치워 그제는 도구를 치워 나왔으니 그뒤에 내 예버때 아니 내비에 주제 망해봐. 근데 이러다가 아니 그 가다 이 몰라다 수수도 자기도 그래 지투고 이러니까 지투고 So with impending death, which is so powerful and definitive, whatever it is, whoever it is, human, animal, all must die. We are approaching death. We are unsure when exactly we will die, but we will certainly die. So before we do, we must prepare and utilize the human environment we have. 나 말하는 거 지도자 말할 제 지마투야다. 아니 제가 그러는 내로 용해야다. 아니 제가 산이 지기 많이 지기 어제마 지기 삼바치 강도 땅지 이거 친구 휴지 만들어 놔야겠어. 땅지 비기 오면은 아주 제가 제 지마투 돼야 겐도 땅지 지기를 했어. 제가 땅지 반해서 일단 미다고 상관 미다고 치워 치기 위험하다. 남치 님의 위험하다. 치외체 아니 지금 최제유나 이 뱅기 위험하다. 그래서 상관 땅지는
지원에다가 상을 빵체는 아니 거기다 당직 것도 판매해서 당직 것도 야고서 딱 소소나 아니 어디 딱딱 지도부 대해서 Now, to practice the Dharma, we mustn't squander our time and our ability, but in actuality, we are through attachment to the self, convinced that we'll have an opportunity ourselves to practice later, next year, tomorrow, next month, next year, and this thought that we will have time, which creates a laziness on our part, is a result of grasping at the ostensible self. And so to address that misguided grasping at an ostensible self, meditate upon impermanence and imminent death and the uncertainty of the time of death. And through those meditations on impermanence, imminent death, uncertainty of the time of death, that grasping at the ostensible self will be lessened. 이단 가르스는 하나도다 선배는 당직 따고서는 여러 인도 등식 말에 산이식 말에 달로식 말에 선배들이 당직 두두 다 얘기해 아마도 최초에 그것도 내가 소개해서 제가 근데 치워내다 공생이 하나도 최초에 아니 거기 그만한 계획을 찾아야 돼서 And so this mind that grasps at the permanence in things is that which leads us to believe that tomorrow or next month or next year will be a suitable time to practice the Dharma. And then through that way of thinking, we lose our opportunity to practice the Dharma. So to counteract the mind that grasps at the permanence of things, meditate upon impermanence, upon the imminence of death, and upon the uncertainty of the time of death. And those meditations will become supports for proper thought development. 근데 이게 좀 되게 최통화 송교자가 미다가 나네 근데 치워내다가 송교해서 타마 좀 되게 공부 들어가려면 하는 가진 만들니까 우리 공부 가진 제도와 어디 저대야 미다가 미다가 공부 들어가서 제가 미다가리 공부를 최제하라 아니 꿈마땅히 개침부 이거 있나 좀 되게 개침부 제대로 송교해서 The Buddha Shakyamuni, at the outset of his teaching, the Buddha Dharma taught impermanence, and within impermanence, imminent death. And then, at the end of his career of teaching the Buddha Dharma, in that last moment preceding his parinirvana, when one gives their last testament, the Buddha again returned to impermanence, because impermanence encourages practice. 제가 더 가르치고 있으니까 제세에 대한 상의직이 많이 있어서 과장 하는 수준으로 경험을 받아 최지나 이 지역을 했을 때 드리는 것도 있는 드리는 로직 개체를 찾아요. 그냥 로직하고 통하는 이런 이제 된다 생각이 영어나 로직하고 찾아요. 나와디하고 찾아 이마디하고 도대체 뭐라고 아니 제마는 찾아요. 제가 아니 고급지 돌아가고요. 해서 Impermanence is an exhortation to practice. And if one is to practice the Dharma, yet thinks tomorrow will do, or next month will do, or next year will do, one loses the opportunity. And if, on the other hand, one starts today, if you start practicing the Dharma in earnest today, that will make for a significant day. And if that continues, it will make for a significant month of Dharma practice, and then a significant year of Dharma practice. Or else, if you fail to do that, then, and you say later, then
later will come and the opportunity will have been lost. 딱 하나만 지원이다 것이 안에 대조 뭐좀 대조 전체와 대조 예가와 되게 시에는 따야 그 더다도 가와를 키우고서는 다 장주 선기에 또 되게 선도 땅을 때문에 안에 다 장주 선기에 뭐 마이나 되게 너무 비싸게 그이 뭐 재워지고 선도나 그 좋아다 영원한 데가 아니 최지하가 고마다 시라 싶지 못해서 with an acknowledgement of impermanence and an acknowledgement of death, an acknowledgement of the human embodiment with its leisures and endowments, and a contemplation of those, and then consideration of what more is entailed to make the most of that. One may come to the moment of joining that to bodhicitta, recognizing that in addition to bodhicitta must be generated. And when these all are brought together, that makes for something significant. 다 지나다 단단하고 꾸롱주세다 단대스 꾸롱의 장주선 기회가 단대 장주선 로비 장주선 로비에 지금의 장주 로비 서로 로조 지리 일을 때는 무지나 무지 전달 되고 내 장주선 그런가 뭐 개토고 이거는 개토고는 장주선 로비에 냐면 지리 인사를 꾸롱이 다 꾸롱나는 초 그거 잘 돼서 And for adjusting one's motivation, if one thinks, I will generate bodhicitta, I will practice the career of a bodhisattva, I will study the Lamrim to this end, I will do that in order to make this life meaningful. Then with bodhicitta, whether one can actually generate it or one aspires to true generation of it, one has come upon the very best motivation. 그렇다. 대단하고 뭐 그런 아니 그래서 그런지는 뭐고요. 이거는 지난 제가 대표님이 그 제가 그런 카드 서비스를 대시 공부했어. 아니 이제 다 장주 남의 뭐 텔레비전 방송하고 취재도 거의 세 가지 또 아니 제가 민족이 있어. So this has been a brief discussion of the preliminaries for adjusting one's mental attitude and a formal treatment of the leisures and endowments will be found in a section of the Lamrim, and we will deal with it thoroughly there. But here, in order to create auspicious conditions for auspicious relationship with the text as we proceed, we will begin at the beginning of the great treatise on stages of the path to enlightenment with the homage or the commitment given at the very beginning. 어디서다 장주 남의 또뭐 제를 생기는 고랑이다. 토마테주 또 먼저 아니 그러니까 또 이게 공부 좀 이제 마찬가지 남의 기회가 남아서 아니 차세는 지금 다시 이게 여기서는 준비 좋아서 The Dharma King Jitun begins the great treatise with homage to the two Ratna, the triple gem, to the lineage lamas, and begins with several verses picking up those Ratna and the lineage lamas. And so allow me to, in short, to read through these briefly and explain their meaning briefly. 남의 친구 보내겠습니다. 나무고 맞고 고시아야 아니 그저께를 제가 뚫고 다이어트하고 마르시에서 지금 지금 시작해도 제가 거기서 텔레비전 어디다 도마 아니 좀 시작해도 다 단지 전대되고 아니 저것을 차비가 해서 So now look to the
to the prologue. And the prologue begins, homage to the Guru Mansi Gosha. I bow my head to the chief of the Shaktas, whose body was formed by 10 million perfect virtues, whose speech fulfills the hopes of limitless beings, whose mind sees precisely all objects of knowledge. So this is the homage to the Buddha Shakyamuni. 그래서 딸기 가슴을 고송 투기보다 안에서 내가 차세기열에서 고송 투기와 하나 분석을 지금 고수들 아니 분석을 지금 고수들 산지 꿀을 차세기열에서 꿀을 차세 다이어트 오고 송수들 송을 차세기열 많은 시제 시제 투수들 아니 투를 차세기열에서 고송 투 That the first verse, I bow my head to the chief of the Shaktas, begins a series of homages or prostrations to the Buddha's body, the Buddha's speech, and the Buddha's mind, whose body was formed by 10 million whose body was formed by 10 million perfect virtues. 10 million perfect virtues, that is the body of the Buddha, whose speech fulfills the hopes of limitless beings, that is the speech of the Buddha, whose mind sees precisely all objects of knowledge, that is the mind of the Buddha, and this is homage to the Buddha's body, speech, and mind. 그래서 계획 제외 좀 곳에 순서가 틀려도 그 순서가 바로 지금 돌아서 아니 대단한 네 요거 안에 그 순서가 다르다 탐지 계획 구획 그 순서가 장관매가 되게 때문에 아니 주고 안에 산지 주고 그거 이제 하는 수 하나 더 구조와 아니 뷰티 바로 지금 돌아서 봐야 Now allow me to just describe the meaning of these lines with a word or two of explanation. And so we begin, whose body was formed by 10 million perfect virtues. Perfect virtues, 10 million perfect virtues describes the cause of the body of the Buddha, the 6 perfections and the other practices that are the cause of the Buddha's body. It describes too the cause for liberation and omniscience, the many countless causes for liberation and omniscience. And the result of all of those million countless causes, the 6 perfections and the causes for liberation and omniscience, the result of that is the Buddha's body. 같은 예가 타이어가 저거 타이어도 좋아. 타이어가 쓰면 장담해서 새로 장담해야 되는데 좋아. 생제기 이 생제가 거리는 자가 루트야 돼. 아니 산지 숨이 시간 산지 숨이 아니 사 구조 숨을 다 채쇼 아니 이거 채쇼 뭐 그 경계의 송대와 대단 되게 현재 장도 탐내고 심지 탐내 여러 공통의 여러 그게 아니 산지 송대가 아니 자세히 해서 The second line, whose speech fulfills the hopes of limitless beings. Limitless describes an innumerable number, beyond measure, limitless. And limitless are the Jagat, limitless are the migrators, the sentient beings. Whatever the desire of sentient beings, whatever their need and hope, it is the speech of the Buddha Dharma, that is able to satisfy those desires and those hopes. It is the most powerful of the true Dharma. The speech of the Buddha, the Dharma itself, is the most powerful. It is the actual refuge. And so all migrators, their desires, all their hopes, they may be achieved through the speech of the Buddha.
the Dharma. 일단 산지 다 친구 이바다 아니 왜 군조 다 친구 이바다 뜻을 아니 산지 산지 송대 최군조가 때문에 로동 전에 아니 산지 다 친구 이바다 나도 차체 구조가 저 구조가 아니 시행하는 최고들이면 다 친구 이바 시행 합시다 말해서 For all the sacredness, the holiness, the significance of the Buddha, for all the significance of the three Ratna together, they depend upon the significance, the central significance of the Dharma itself, of the word of the Buddha. For without the word of the Buddha, that to which we make our offerings and prostrate, the Buddha's Dharma and the Sangha, wouldn't be described for us. 그것은 일단 색소바도 말루시에서 시스템에 또 말루가 끝나면 찌게 말레로 상마세와 가리스 시에서 시자 단하고 시비도 저기 시자 말루가 뒤지고 지자로 시베가 사이에 또 이렇게 잡히는 게 Whose mind sees precisely all objects of knowledge. All objects means that nothing is excluded. All is included in that vision, omniscient comprehension of the Buddha. In the Buddha's omniscience, all knowable objects are comprehensively known, and that is the mind of the Buddha. And to that we pay homage. 딱 한마디 우주선 즉 방법이 것들이 아니 나 산지 얘기는 꾸니요 와서 꾸니 즉 수고들이 주고된 어쨌든 아니 산지 굉장히 예배 라들 탈진 같은데 탈진도 꾸마워 아니 또 마찬가지로 그거 말한 거 다들 그들이 때문에 나보고 또 때문에 되니까 아마 그들이 예배가 또 마찬가지로 So in this first verse, we have a description of an implicit description of homage to the three Buddha bodies, namely to the Sambhogakaya and then to the Dharmakaya. Lastly, in that last line, whose mind sees precisely all objects of knowledge, there we have the Buddha and the Dharmakaya. And through the bodies of the Buddha, one's own welfare and the welfare of others, both are achieved. 아니 다다 저와 이런 것을 겨와 잡아 아니 잡아야 하니 잡는 거에서 And then in the second verse, I bow down to Ajita and to Manjughosha, the supreme heirs of the unequal teacher of the Buddha. These two supreme heirs are Maitreya and Manjughosha. 다들 다음에 때마다 이 때마다 다음에 정말 일단 때마다 걸 다음에 때마다 민다기 그래서 어떤 얘기 아니 세 그래서 때문에 세 초더니 어쨌든 때문에 세도 예배세는 정규 생각이 있는 사람아 그다음 세는 초 유바디 아니 장바다 장바다 장배양이 자들 그래서 그런 얘기 아니 가르쳐서는 예배기 아니 제가 중이 없어서 산지를 대반은 개인 키네 아니 다음에 친구들 들어나도 되는 진짜 관계가 아니 산지 총리만 다가 지리가 지가 우리 본인이 저 찾는 거 했습니다. The supreme heirs of the unequal teacher of the Buddha. The Buddha is unequal. Unequal means to be without rival, to be incomparable. And the manner in which the Buddha is incomparable and unrivaled is that the Buddha is peerless, as he taught Shinada. And the supreme heirs
the heirs of the Buddha are the Bodhisattvas. Among Bodhisattvas, Maitreya and Manjushri, as they carried on the 12 enlightening activities of the Buddha through innumerable emanations themselves, are the supreme heirs of the unequal teacher. 따지면 지금 수박이 신도 뽑았다고 대외에 지지 보고 이제 당연히 모두 통일된 떠도는 용도 받으셔서 가자 셀. 나중에 좀 되게 숨겨있다 이런 체력이 바로 있습니다. 뭐야 저거를 맞춘다고 좋은 게 지금 이거 다 그리고 되는데 안에 또 그래서 뭐 강제로 산 거기에 동답은 또 저도 되게 위험한데 이제 또 제외 치도 아닌데 자기 좀 되지 뭐가 가리 이봐라 아니면 그래서 네 순간 또 보고 이나 간데서 또 보고 이나 되게 막 하는 얘기 신발체 뭐 루루가 보면 있나 아니 자체는 생각하는 거. In the third verse, I bow to the feet of Nagarjuna and Asanga, thoroughly renowned throughout the three levels. The Mother Prajnaparamita, the set of Mother Prajnaparamita texts in their many various lengths are very difficult to penetrate, and one would find it difficult to penetrate their meaning, but for the trailblazers Nagarjuna and Asanga, and because Nagarjuna and Asanga make accessible the intent of the Buddha found in the Mother Prajnaparamita Sutras, they almost do it. 제가 근데 이거를 동민이게 가르나게 열었으나 아니 르르기 아니 삼을 남겨주가 제가 다 안에 너무 제가 이거 그냥 막 열었어 아니 장주선 야시 남겨를 봐 장주선 돌아가야 아니 바로 통에 유진 하나님 따르지 아니 나 그래서 좀 내게 손 그거 이 대박 내가 그거 친구 이기고 중고를 남기고 봐 아니 이거 나도 이제 시간에 방법 권한이 되어 있다는 권한이나 신같이 뭐 숨겨서 From Nagarjuna, we have inherited the profound view, the blessing of the profound view, the lineage of the profound view, first trailblazer is Nagarjuna. And from Asanga, we have inherited the lineage of extensive deeds of the career of a bodhisattva, the practice of bodhicitta. From the teachings of the Buddha Dharma, distinctions between, or rather elucidation regarding appropriate practices for Shravakayana and Mahayana, appropriate practices for those of inferior intellect and superior intellect. Such discriminating judgment regarding the scriptures of the Buddha Dharma were developed by these trailblazers, Nagarjuna and Asanga. So that is in the prospect. 나중에 시바들이 아니 좋아지는 좋아하고 좋아지 생각하는 딱 좋아지는 좋아지고 가면서 딱 전쟁이다 너희도 통역이 유바 아니 양면 지나기 유바 통제는 좋아져 가는 거다 또 찍고 주는 유바 먹고 찍고 가사 찍 양면 지에 유바디 아니 좋아지고 그래 통하는 좋아지는 좋아지고 위하래서 In the fourth line, I bow to Dipankara Atisha Vera, the treasurer's instructions. This fourth verse is a prostration and homage to Atisha, because Atisha, in Atisha's person, were unified these two lineages from Nagarjuna and Asanga, in this one individual Atisha. 조직이 유발이 차방 카드 보도 동맹이 카드인데 원래가 동맹이 유발이 아니 가능해서 남았으면 버리니 남았으면 버리는 조직 유발과 다지네 단어들 유발이 왜 구조 남아가 되다서가 왜 구조 유네 아니 조직이 담은이가 그
아니 양도세는 남기니까 제년체하고 무슨 통화해서 Atisha did not directly receive the lineage from Nagarjuna and from Asanga, not directly. Asanga's lineage was passed through Sarinva, and Dharma and Nagarjuna's lineage was passed through Dharmarachita. And so in this way, Atisha received these two lineages, and thus began the practice of composing text. 그때 나한테 저거저거 다음에 다른 Chenmo 있다를 남았습니다. 남아 계획이 남이들을 남아 들어가다 저거저야 되는 책들에서 같이 마버도와 마버도 다들 완전 손으로 따르는 그래서 가버도 뭐 제일 탑에서 세제 신이 나는 의자들을 하나 여기 남아지고 다들 막 이거 참고해 오지만 뒤에 남아가는 초기 차트에서 In the fifth verse, there is homage to the Kalyana Mitra, the spiritual mentors of the Lamrim tradition, all the Lamrim lineage lamas, all the lamas following Atisha in the Lamrim tradition, all together, brought together to them together. that's 완전 수업으로 따라내는데 타입으로 수업다 단계다 장주다 나중에 기획이 송도다 나중에 이제 당감에는 무슨 감발을 아니 딱 네, 방금 그거는 딱 통해야 되겠다고 하는 계획이 아니 계산 타버도 못 쳐서 많이 단지 기사가 글로벌 체계 아니 남이 좋은 친얘기 아니 다 때와 장백이 병얘기 아니 아마 계획이 나가는 근데 차트로 내릴 수가 있어요. In this fifth verse, we find that thou, with respect to the teachers who, with deeds of skill and means, moved by love and concern, illuminate for the fortunate the gateway leading to liberation, the eye for viewing all the limitless scriptures. In the Lamrim tradition, there are countless scriptures, and these are introduced or made clear, as an eye makes clear, through the generosity, the kindness of spiritual mentor. And the spiritual mentor too leads the fortunate to the gateway leading to liberation. They do that in love and concern for the self. 따쳐가지고 사전에는 또 감정, 아니 때지 남의 제목이 동기 아니 가르치는 이 아니 또 미유 가르쳐서 어떻게 또 감정 와서 어디 그거다 이번이 무엇인 거예요? So with that, verse 5, the homage is concluded. And then in verses 6 and 7, the commitment to composition begins. And what will I teach? Why? What is my objective for composing this text? 어떻게 다 내가 그거 그제 뭐라고 그제 뭐는 제일 권합니다. 그게 아니다. 그게 제일 권합니다. 좀 맞은다. 이것도 마음에 기대되나? 아니 내가 어떤 진행 내줘봤어요. 저 장기선가 어떤 진행이 아니 내가 그들 진행 시간이 유료해서 아니 그래서 주인이가 어떤 진행이 뭐 있나요? 아니 내가 해보는 그 거기다가 어떤 장기선 어떤 같이 구이는 돈이 걸어 어떤 같이 구이는 누구 걸어야 하는 해보는 누구 아니 미래에서 저도 내가 제가 있는 아니 제가 그걸 초대하는 것도 지금 그 우리 사무실에 따뜻히 우리 동네에 그 남사에 이 지도에 투치라 유료를 공부를 해서 그다 대신에 아니 이 대주도 동비 미니스트리도 오버치 세상 And in the sixth verse, then, 600 years or so ago, at the time when Jitwan was to begin his composition, at that time he looked at the scholarship
and found that those who were in earnest about the practice of bodhicitta were few, and that those who had understood the essential points of practice, how exactly one is to investigate shunyata, those were few. Individuals capable of clearly discriminating between dharma of scripture and dharma of reason, those two were few. And among those who had some competence, many were partisan. So Bishop Papa volunteered to propose this. 다들 지금 빈버디 아니 가레스나 그런 대제도 도매하고 가고 이어봐 아니 왜좀 핸도 거기 있는 거라 아니 이 수고요레스 아니 그래서 뭐 때문에 도배 잡아줘 때문에는 전부 있어 거기야 아니 내가 잡아 갖고 이어봐 그리고 아니 개발이가 남았죠 간다다 다만 건데 아니 나라비 위에 남아라는 얘기가 그런가 이거 제가 아니 딱 근데 제가 영향을 치더라 아니 신가 전부 남기 시에도 그다 남기도 봐도 남기기 아니 말을 다 미리 시에다 배우지야 말 가고 또 이거 수비가 되는 배우지야 우리 딱 가능한 또 아침에 좀 And then in the seventh verse, Jitsun Papa describes his own enthusiasm for the composition process and the benefits of composition. Therefore, having seen that they lack the path pleasing to the wise, the supreme complete instruction, the key points of the teaching, I was inspired to explain in this path of the great trailblazers. 어떻게 딱 이게 정보들이 고가도 간이 소통하다 또 말하는 노동 제배 그냥 너무 아니 장부에 대비되는 게가 시야가 아니 단다 내가 아니 저 시험 방법 내가 이제 그들이 이번에 아니 되게 지기 인생 어디 시험 감자 같은 거에서 And so here in these two verses, we find the reasons, Jitsun Papa's reasons for composing the great treatise. The first is to convey and describe the results of his own study, his own experience. And then the second is finding others wanting, he volunteered to do so. 어떻게 근데 담아내가 가르치는다 내내니 없고 왔다 얘기 해주고 간데스 얘기 매스나는 간데스 얘기를 해서야다 지금 소위 말해서 간데스는 간다 총대 문제 먼저 봤을 때 그래서 때문에 보면 시험보다 초생들을 많이 봐 아니 리니지에 너희 투자 대마다 수수에 때문에 담기 된다 대마다 그 내용을 비교해 장고 비행고 스페셜 예지체 투자 대마 아니 수수를 단다 나오는 게 대외 대상고 비주 상고비 된다 대마 지역 제비 예가 굉장히 유니크 아니 굉장히 그거는 쌤 뜻이거든요 쌤 많이 왔으면 뜻이 되는 얘기고 그거에서 And then in the next verse, Jitsun Papa describes how to listen, why one listens. All those fortunate ones who are unobscured by the darkness of partisanship, who have the mental capacity to differentiate good and bad, and who wish to make meaningful this good life of leisure should listen with one pointed attention. 제가 정말 감정으로 찾아가 내 고농주들이 신청세 단 남미 첨부가 다몽으로 승입니다. 아니 잡지 어디 고농주들이 지가 다몽으로 되가는 뭐지다 됐고 지금 So here with the eighth verse, we come to the end of the commitment to compose, and we've looked at the adjustment of one's mental attitude, and now beginning here with this text, we will focus for a moment on preliminary.
야, 나 가르치나 다 아무것도 되었다. 남을 고친 거라는 거라야. 아니, 이게 딱 최디. 얘는 뭐도 반대시는 거 최디 반대시 이거에 사체디 남을 친구들이다. 그런 게 내도 지고도 반대시 이거에 있으면 딱 뜻이 있다고 그래요. So as for these preliminaries, at the beginning of the text, how do we comport ourselves? What are we responding to in the text? What sort of gravity does the text have? What sort of qualities does the text have? 그렇지. 다들 가르치면 난 제가 수업 탐지기 내주고 스타트 상지부터 그 자금 가지고 재밌고 뭐고 계속 나로 시야 된다든지 아니 가사지 연습해야 된다네 비봤어. 아니 대한 신같이 뭐니 신같이 뭐들도 도매니 아니 고라니가 너무 용감 수요와 다른 너무 편하지 동맹의 유배자재 지금 요즘은 유배 상호다 유배 아니 남는 매치 않지 아니 넘버 단지 산지 사가 그 주로 다 선제 간다를 선제 가르치는 산지 사가 치고 지야기 아니 주로 기후 주로 남는 양들은 내 마상으로 기고 되게 아니 자기 남는 것들이 아니 마시기 무슨 거였어. In short, the essential points, the essential meanings of the words of the Buddha and commentaries on the words of the Buddha are found in the experience of one person, condensed into the experience of one person. Furthermore, the practice, the two lineages founded by the trailblazers, Nagarjuna and Arya Sangha, that is the lineage of profound view and the lineage of extensive practice. Those two are condensed in the experience of one person, and all the essential steps along the way for any migrating being, so that they ultimately attain the state of Buddhahood. That too is condensed here. 제가 딱 비슷한 나는 그거 그래서 딱 마무리로 땡겨 왔어. 그다음에 뭐 남이 있는 남이 어디 가서 거기 남이 거 안에 쪽으로는 신이 듭니다. 남아있는 남아 때문에 생각 아닙니다. 그래서 이유가 그때 장비 인지 있습니다. 타마지 근데 산지 남진과 남아 간지들이 이시 어디 타마지죠. 원래 신이 그림에서 남진 파도 남진 그다음 미치기 남이 양내진 산지 남진 그때 아니 지나는 뒤에서 되게 시기 무슨 거였어. And so Jason Prabhupada says here, all the stages of the path for any individual, any and all individuals, from the beginning, where do we start? The path to enlightenment, it begins with relying upon the spiritual mentor and proceeds along through meditations on impermanence and the imminence of death, and through many other meditations, through to a comprehensive, omniscient knowledge of all phenomena, from beginning to end, all the central points along the way of the path. These are taken up as the topic of the 다 들려야 뭐 ਪਹਿ레도 가르치고 뭐만 자가로 안 되게다 뭐뭐 보여야 돼. 그거 유연한 거 다 쳐고 아니 나는 보고 이제 나는 보고 나가면 딱 해봐도 너는 너는 양주랑 아니 양주랑 가시 치고 가시 배를 치고 가는 게 이유가 있나요? 아니 가르는 데서 목소리도 가리었으나 아니 목소리가 소리가 사람들 남방을 그 소리가 아무리 이제보다 너는 너는 와서 봐봐. 너는 송교도 아니 자기들 이제 된다고 그냥 뭐 좀 야가지고 이제 빨리 지어와 어디를 너는 와서 그러면 그렇다고 그러면 이거 아니 제약이 그게 얘기도 안 나와서 굉장히 그거 제약이 너무 유다고 아니 시제 최다고 시제하고 최대
남자 레벨인데 어디 제가 숨지 거네 아니 저 신인이나 대표님이나 이게 남부여 해서 공백이 하나 통하는 남부여 Now to illustrate how such a topic is approached. In India, there were countless Buddhist monasteries, and among those monasteries, the most illustrious was Nalanda, and there the scholars, whether following their study and their practice, whether they became instructors or they composed texts, whatever the case, the instruction or the composition was examined by way of three criteria. And the first was an examination of the expression of the expression, the word of the instructor or the author, examining the language of the instructor or the author for fidelity and purity. And the second criteria was an examination of the listener, the disciples' mental attitude, comportment. And the third was an examination of the instruction itself or the text or the dharma itself. So whether scholars taught or they composed text, that process was examined according to these criteria. 모두가 뒤치선 조지다 그걸로 대야기다 다음에 너무 좀 다르죠 그걸 배워도 아니 지가만 하시다 그걸 공부할 때 배워 이들 공부를 하는 수도 가능한 거였으나 이때에서부터 아니면 그때서부터 이거를 가서는 나는 권한으로 아니 공부를 자세하니 이제 공부다 대신이나 다르면 가르치면 딱 개발하는 정도 들어가는 제가 그게 제가 숨는 때문에 그게 리뷰가 됐어요. 딱 가르치는 점으로 제가 최기 제가 근데 제가 나중에 주스타는 저 분위기 아니 남아들이 그래도 야구게 되면 그런 내체가 되면 이제 다시 여러 가지가 이거들은 그 숨을 취해야 되는 취해 그다고 이러면 전대 이는 많이 다시 해야죠. 아니 남아도 너무 취해가 비다리는 연내 진행도 취해도 다시 공기네. 이제 다가 제가 되다면 아니 나의 이제 지금 중요해서. And later, Tisha would travel to Tibet, and in preparation for that travel to Tibet, he visited the monastery of Kamalashila, and at that monastery, the custom for examining the process of composing Shastra or instructing in the Shastra was a bit different from the one described above. In this tradition, there were three criteria, and the first was an examination of the author, the person of the author, their biographical details and details of their practice, the quality of their practice. And the second criteria was an examination of the quality of the instruction given by that author or instructor. Is it of good quality? Is it substantial and well supported? And if those two, if the author is of high quality and so too is the instruction, then follows the third criteria regarding how one is to instruction in that is to be done, how a disciple is to follow the instruction. 어떻게 다 특별히 저기 별로 되지도 말이 단지 치만 양면나면 저 지난비 어렸을 때 장비를 거기 내가 까말았을 때 고백했다 양 최시비가 얘기도 그냥 나나이로 아니 또 뭐 하고 최시비가 또 먹고 최비 또 먹고 이게 되지
얘는 취업, 재화시, 취업, 대시. 아니면 지난 양분의 것도 같은 어두스나 남해나 두스 칠다 두치 그래. 이도는 취업인 거에서 When Atisha would go to Tibet, he would bring this second method for interpreting the composition and commentary on the Shastra. That is a consideration of the Shastra and composition in terms of the qualities of the author and the great qualities of the subject matter, the topic in the Shastra. And then third, too, the manner in which those instructions were to be implemented. 도대체 다 근데 이거는 다 제가 지금 남의 첨부 뒤쪽도 잡아 아니 내가 틈봤어요. 아니 남의 첨부 지나가서 제가 다 뒤쪽도 많이 가지고 지워야지만 이제 subject 시치 아니 디나는 지금 남의 첨부 잠깐 통보를 해서 And Jetson Kappa follows in the footsteps of Atisha as he composes this text. He follows that second custom followed by Atisha and composes the great treatise in accordance with Atisha's own approach. And following Atisha's approach in this way, there are four major sections to the great treatise. 제가 다 subject 전부 시리다 디나가 다 남겨서 제가 누구이고 subject 뒤에 subject 가르치는 아니 최고점 어떤 것이 대박을 세워왔다 아니 방법 이 남의 세웠다 뭐 아니 다 내가 가서 담아놓고 구바이기 세웠어 최고 세워 가서 담아놓고 구바이기 세웠 아니 최고 세웠어 아니 저원이 저원이 남아 스타트를 송화다 송도 최고라고 이해받는다 아니 저원이 최고 되다 계속되다 되는 최고 아니면 간데스 내고에 나오네 간데스 따고레스 어디서 아니 남방을 너무 스타트 주스 담바비를 너무 스타트 오사디 미시나 따라 미시 못사람 디나 아니 송도에서 The entirety of the great treatise is contained in these four major sections. The first section is showing the greatness of the teaching's author in order to establish that it is of noble origin. And so that follows the author's qualities. The second is showing the greatness of the teaching in order to engender respect for the instruction. This is an examination of the good qualities of the commentary, of the text itself. The third is how to listen to and explain the teachings which possess the two greatnesses, the greatness of the author, the greatness of the Shastra subject. And then the fourth, how to lead students with the actual instruction. All topics in the great treatise are found in these four major sections. 뒤치는 남의 신예가가 한 사람들이 신앙을 누리는 방어가 사실은 소비가 됐어요. All commentators in the Lamrim tradition would follow this division into four major sections. 어쨌든 디나는 방법대로 방법을 제가 sabje 방법이 아니 최 공부를 마치면서 내가 저와 최대 공부하고 간대지 이메다 최대 간대지 이메디아를 하고 최 공부하고 아니 라마가 내가 다에 지도가 아니 라마들이 이제 지역으로 제가 뒤에다가 방법을 가르는 아니 제가 이제 지역으로 가르쳐거나 아니 최대 제가 남의 공부하는 통한 얘기 조지 남자 무슨 남아 소리를 해서 Beginning this first major section, showing the greatness of the teaching's author in order to establish that it is of noble origin. How is this examination of the teacher's qualities done? The teacher's qualities must be described. So what are they? And the first commentator to compose the greatest stages of the path
in the Lamrim tradition was Atisha. So it is Atisha whose greatness is shown in this section. Orada bir namın namlarında dönüşümünü yolda dönüşümü de şart var. En namazı yan çıkması ama çoğunun da oyuna ama çıktı şey. Bunu menajerde de çoğunun namları değil şey. Namazı. Sanırım test. Namazı. Bu bir çoğunun çıkıyor. Okay, we can stop here for today, especially if there is interest in a discussion, question and answer. If we don't do that, then I could go into a little bit of Atisha's biography now, but we have time for a question and answer. Yeah. Thank you so much, Kishila. I'm curious about, so will we be using both the Lamrim and the homage, or will we be primarily working with this stuff? 아니 랑은 주모다 아니 뭔가 좀 이게 시간에 지났는데 또 남의 친구 대체 남의 친구들 가서 시작하는 여기 있어. 나는 왜 친구 대시고 차보다 같이 갔어요. 하고 나도 그 내가 때문에 또 내가 가지고 직접 하고 있어요. We will take the great treatise on the pages of the path as our main text, and when we encounter something that's particularly challenging, we can use liberation in the palm of your hand to pass it on and try to make sense of it. But I'm going to follow the major sections of the great treatise. I don't know if this is off topic. Thank you, Joshua. Thank you so much. His Holiness the Dalai Lama continually emphasizes the power of the Nalanda tradition, and says he himself is a proponent of the Nalanda tradition, and so on. So I'm wondering if there's any internal discussion of the differences between, or not the differences, is there any conflict where, as such, intellectual conflict, hideous conflict between the Nalanda approach and the Atisha approach, the Kalamashika Shastra approach that this text follows. 근데 여러분 이 우리나라 아니 나만의 그 기본 이거야 통하고 이마데 여러분 그런 나만의 그 정말로 나는 아니 나만의 케이크 나오네. 힌슨 금방 나오는 분들이 열대 직접. 지난이 티샤 기본 가르치 남들 이 카마가 시를 따와 시르시네 이렇게 좋아. 아니 정말 세만한수 있다와라. 아니 나만의 케이크 나가 저기 있다와. tên 케이크 분들이 여러다. 지금 또 나는 개박개라 쳐. 이거 찍지 이거 말고 네 내가 주변에 아니 아주 있다. 주변에 여러 주변에
저도 때문에 거기 그런도 좀 소무여와 소무 제시당 게다 다 채워지 아니 뭐도 별 의미가 없어. 그거 인가 아니 그거 일단 아마 달라지 제름제 원 결국 총이스가 결국 저거 사례하나도 결국 총이가 있어요. 결국 저 그래도 그리고 지금 공부 가서도 지금 안 돼요. 니네 따뜻한 치수하는 것보다 말렌다 이거 오늘 뽑아서 지금 이거 때가 채워 주기로 하고 한 대신에 이제 그러고 이거로 니나 권한도 좀 대다가 때가 치고 때가 치고 시간을 오늘 좀 채워주고 나서 상요 우리 대신에 가서 용라지 지금 니네 심어서 괜히 지금 나와서 그러나 저는 때가 너무 작아서 기분이가 어디 기분 상황에 진짜 안 되겠습니다. Just first, there seems to be a couple pieces to your question, and so first, just regarding the 17 Pandits of Nalanda, they are founders of certain streams of thought, significant streams of thought, and His Holiness the Dalai Lama composed a celebration of their work. Before in Tibet, it was common to celebrate the 6 ornaments and the 2 excellences. This group of significant handles. But those 6 were part of the larger group, this larger group of the scholars of Nalanda, which described in great number have been that these 17 whose texts are most celebrated, whose texts are very, very well known. And so numbering these 17 and celebrating them isn't to diminish the work of others, but these are celebrated. 그래서 다른 주주인 안에 다른 때가 채워졌더니 하나만 대단 한 가지 제공과 어디 제공이 이 안에 무슨 안에야 때가 채워서 어디서 아니 이거 되니까 그러면 나는 개발도 개발을 좀 이거를 그다음에 개발을 좀 이거를 개발이 아니 개발을 좀 이거 하는 거 개발을 좀 이거 해서 내가 위에 콩도 가서 별을 실을 잡는 들어가가 나는 콩을 다뤄와 이내 베리다 수수수 내가 이거를 아니 취지 당에다 쉐버트 시작하는 데 돈에 돌아야 주는 거 이제 Now, from this group of 17 great scholars of the Nalanda tradition, there are 8 in particular who are celebrated even as even greater in that crowd, and these are the 6 excellences, and the 6 ornaments and the 2 excellences. The 8 pankas we have here depict these 8 significant personages from that group of 17. So they're, the best of the best. And then regarding Nalanda, the scholars of Nalanda, because the scholarship, naturally there's a great deal of disagreement. And as the Buddha Dharma was transmitted into Tibet, as everybody knows, there's these schools of Tibetan Buddhism. And the origin of divergences in schools of Tibetan Buddhism can be traced back to these scholars who each had different methods, who each had a different way of describing or explaining the Shastra. 그 세계가 되는지 그만하시다가 저기 보면 바로 그렇구나. 딱 그럴 때가 되다가 동안이기 때문에 바로 제가 때가 되다가 아니 그다음에 로그로 싸워는 그런 거보다 그걸 이제 이다가 제가 저지 그리 저기 뭐가 아니 뭐 그만하시다가 한번 뭐가 이제 시간이 오는 거로 아니 저지 내내게 되더라고 아니 나지 마음에 지나는 거는 이제 그만하시다가 로그 그러고 막 상황이 뭐야 하나는 그 저지가 되고
제가 믿지마다 내내 사람 믿지마다 아니 근데 이거 뭐 여기서 따라봐라 이거 이마다 사마사 어디로 와 이까지나 나는 이거 그래도 이거 믿어야 And then with that, during the spread and the transmission of the Buddha Dharma, there were divergent practices and opinions, practice and view, even between Kama Shila and Atisha, for instance. As the Buddha Dharma spread, what's spreading is the sutra and the tantra traditions, both. Right? And within the sutra tradition is the Vinaya tradition, the tradition of which particular vows are being upheld by the Diksha. There's divergence there. It's the Mahasamgika, and then there's the Sarvastivada, two different lineages of the Vinaya. And then also, as is known, there's the Nima tradition and the Kadampa tradition, older traditions, newer traditions. There's a divergence into the four schools of Tibetan Buddhism. And this has to do with divergent or varying views. How does that answer your question? Are there other questions? Thank you, Joseph. I'm curious about the preliminaries and the student. When we bring together anything in Bodhisattva, you have talked about aspiring Bodhisattva versus, compared to actual Bodhisattva. I'm just wondering if you can speak a little bit more about that. maintain the chatting 방법과 다음에 그는 양각 기록에 다음에 교체시키 이 약식이 전체 있어 모습에 근데 매나요 아니 전주스는 무슨 이 개발 이 전주 있는 homage 나 무슨 이 개발을 하면 제스페스는 무슨 문제는 좀 많이 봐. 문제 있습니다. 다 전부선 뭐가 이거다. 그래서 전부선 문제 있습니다. 다 전부선 그런 전부선이 뭐가 가고 이거다. 아니 전부선 어디 인상 사바가 되고 아니 상고선 뭐 디렉터는 지원으로 전부선 뭐 유난히 전부선 그 생치고와 하나 포인트로 쉐어를 쓰는 포인트로 쉐어 뭐 포인트로 쉐어 아니 그 저와 하나 그 잘라도 지나고 뭐 동반이 패시잖아 그 지와 그냥 그 선제로 유기요나 나고 유기요나 뭐 죄도 거기라고 나오지가 누구와 네 누구도 뭐 거기 가고 주의하고 어디나 친구들 자기 무슨 뭐 주의하다 해 무슨 뭐 나는 생각 무슨 나오지 제가 쓴지 제가 쓴지 무슨 자수 되게 생각으로 내가 아니 무슨 매로 아니 생각 같이 좀 많이 봐 제가 사죠 그래서 the differences, between what is contrived and uncontrived. The bodhicitta, engaged bodhicitta is an uncontrived bodhicitta. Aspirational bodhicitta is a contrived bodhicitta. The contrived bodhicitta is an enthusiasm and appreciation for bodhicitta, but it isn't bodhicitta itself. One approaches a matter by trying to get some traction with it, and just as we do when approaching shunyata, we try to get some traction with it. Think of when you
or wrestle, if you have to wrestle a steer, you have to get some purchase on the steer. You're just trying to get purchase on the whole steer, but you'll go through the horns and use that. You'll have some leverage. Similarly, to get traction with uncontrived bodhicitta, you have the horns, the traction of your contrived aspiration. 어디냐면 카페에 모여서 나오는 메시지 사고 한 거예요. 아니면 너희 메시지 여러 상대성 보고 이미지 보고 그걸 거래서 그냥 나오는 메시지가 뭐 기름을 조른다고 조른다는 뭐 보고 가서 공을 조르는 메시지고 이게 기름이 그 공을 물었으면 왜또 서로 살게도 내가지 안에 살게 상관에 생각하는 거 쉽게 보면서 물어 이거 하고 뭐 찍어요. 어디나 지금 양에 그 찍어서 내 마음을 열어서 in the secret mantrayana and the sutrayana, in both, in all practices alike, there's requirement to generate bodhicitta, to have an awareness of shunyata. One needs these in all these various practices. In the generation stage of mantrayana practice, secret mantrayana practice, wherein one has visualized oneself in the form of a deity and is of the deity, and that is the visualization. These are required, and then also in mantrayana high-stage practices, the completion stage, perfection stage. These are requirements to it. I have a question. In the Guru Puja, in the Guru Puja, one to the Ghana Chakra gathering and making offerings to all gathered together, receives various blessings, and there's a extraordinary blessing that is received from sentient beings, from all sentient beings. And the blessing received from sentient beings is the total removal of all distorted, misconstrued, misunderstanding. And so I'm wondering, what is the relationship between the participant in the Gana Chakra and all mother sentient beings, such that mother sentient beings, and not the Triratna and not the Dakini, but mother sentient beings, that they eradicate misguided, misunderstanding, or rather wrong, distorted thought. That's not right. That's the question, Mike. So from sentient beings, one makes an offering to sentient beings that they may be satisfied. The sentient beings enjoy that offering, and then distorted appearance and suffering is dispelled by mother sentient beings. How is that so?
젠마 바로 하나 심신 다음에 말 바위에 젠마 하나씩 됐잖아. 아니 주나 아니 주사에 젠마 바로 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 김sen 가리나 똑같아요. 이 땅은 그대로 그나마도 남한테는 지렸지. 이 남한테는 모두지. 부모한테도 반드시 맞잖아요. 반드시 손해를 보고 칼로 틀려져. 다른 선제 단계가 다르면 선제를 통해 다르고 단지 원 아니 딱 코아를 여러 때마다 우리 중앙 동해 여러 동해이 쉬워져 지날 경우다. 이건 쉬워지고 다만에 남의 토표를 좀 지났죠. 이런 것도 모두 정말 감정에서 틀려지. 딱 무슨 그 소문대가 때문에 반칙을 했나? 아니 남의 고유가 용해가 그거를 두고 선제 단계이 아니 중에 투나도 타고 쉬워지지. 어떤 데서 그러냐면 남은 지금 남은 또 보면은 이제 아니 나기 자동차 예가 가리는 그거가 진실한 유아치가서 사실 유아치만 이가는 또 모두 맞죠. 모두 두모도 여러 근데 이 수많은 담지하고 아주 튼데 송수야 누가요. 다 칠레 그래서 대도 공부를 해야 되는 가르치는 거야. 아니 이럴 때니까 아마 몸에 나겠으니까 동요를 칠레도 지어주지. 어떤 데서 이제 또 여기 또 자동차 아니 장아 여기 캐나다도 자동차 예가 얘가 다르지. 어떻게 해주고 싶다고 나와요. 오늘 쓰시고 있지. 그거 해서 in the kind of chapter gathering, offerings are made to the Lama or the teacher, the guru, the spiritual mentor, so that blessings may descend from the sadhaka, as the meditator in the kind of chapter. And those blessings that help them in the infractions. Because in the secret mantra, one gathers in the Gana Chakra to confess infractions and mend infractions of necessary gathering. So from the guru, there's a blessing, comes a blessing. From the yidam, the home offerings are made, comes the blessings of the city. And city are ordinary and extraordinary, both that. And from protectors come the blessings of the samaya. And from the protector come the blessing of enlightened activity. From sentient beings, all suffering is dispelled. Mistaken perception and suffering is dispelled by sentient beings. That is their blessing. And that has to do with the manner in which the six kinds of migrating beings migrate as they do mistaken apprehensions by virtue of their grasping at an instinct. Okay, so there'll be more explanation later. We'll start here. No, I We'll recite our Lamrim prayers and then page 12.
different, huh? The concept of the Mula Sarasvati is the one Vinaya tradition. The other is not the Mahasamhita. I made a mistake. It's not Mahasamhita. So I'll remember the name and let you know that it's not Mahasamhita. 아마 그렇죠. Chenmo.